কি রে, তুই কাজ বাদ দিয়ে কি করিস? শাহরুখ খানের যাওয়ার মুভি টিকিট কাটতেছি। তুই না গতকালকে যাওয়ার মুভি দেখলি? Yes, but it was such an enjoyable movie that I'm going to watch it twice. সাচ আর দ্যাটকে একসাথে ব্যবহার করে আমরা একটা ঘটনা এবং ঘটনাটার ইম্প্যাক্টের কথা বলতে পারি। যেমন আমরা একটু আগেই শুনলাম, ইট ওয়াজ সাচ অ্যান এনজয়েবল মুভি দ্যাট আই এম গোয়িং টু ওয়াচ ইট টুয়াইস। মানে মুভিটা এত এনজয়েবল ছিল, ঘটনা দ্যাট আই এম গোয়িং টু ওয়াচ ইট টুয়াইস, এটা হচ্ছে ঘটনাটার ইম্প্যাক্ট। এই ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা হবে হচ্ছে সাচ প্লাস আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন, সাচ অ্যান এনজয়েবল মুভি। আবার একই ক্ষেত্রে কিন্তু একইভাবেই আমরা একটা নাউনের সাথেও কিন্তু সাচ এবং দ্যাটকে ব্যবহার করতে পারি ইম্প্যাক্ট নিয়ে কথা বলার জন্য। যেমন ইট ওয়াজ সাচ আ কমপ্লিকেটেড ইনসিডেন্ট দ্যাট আই এম ফাইন্ডিং ইট হার্ড টু এক্সপ্লেইন। খেয়াল করে দেখেছেন এখানে আমরা কি করেছি, সাচ আ কমপ্লিকেটেড ইনসিডেন্ট, এখানে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করেছি, আবার অ্যাডজেক্টিভের পরপর একটা নাউন অর্থাৎ ইনসিডেন্টও ব্যবহার করেছি, আর দ্যাটের পরে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে এই জিনিসটা কমপ্লিকেটেড হওয়ার কারণে ইম্প্যাক্টটা কী হলো।